You are listening to Pure Perception, a podcast that gives you insights and learnings from microachievers. I am Revanth Anupoju, and I love to learn from other people's experiences, shortcomings, and apply them to real-time scenarios. I hope this podcast connects with you in a deeper level. So come on. Hi guys, welcome to Pure Perception, episode number 9. Firstly, thank you all for tuning into the podcast. So today we have Srivastav Bodapati joining us as a guest, and we are going to discuss about economics. So hi Srivastav, how are you? Hi, Revanth. I'm fine. How are you? I'm great, man. I'm great. So any lockdown experience alone? To be honest, a big question, but just mixed feelings. Ante. Sometimes feeling like an animal in a zoo. Times feeling like king of my own world, and sometimes I'm just feeling like this is the best place in the world which I'm currently staying in. So there's a mixed feelings. Right. So time ni productive ga use chestunna? So to be honest, free time అన్న స్పేస్ ఎక్కువ లేదు, ఎందుకంటే కరెంట్లీ ఐఎమ్ ఎంప్లాయిడ్. సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి, సో 9 to 11 hours ఆ టైంలో వెళ్ళిపోతుంది. నాట్ సో ఫ్రీ ఈవెన్ క్వారంటైన్ ఇస్ దట్. అంటే నా ప్రకారం ఒక సార్ట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ టైమ్ లైన్ సెట్ అయినాయి ఇప్పుడు. అంటే మన చైల్డ్హుడ్ అప్పుడు హాలిడేస్ లో వి యూస్ టు మెయింటైన్ టైమ్ లైన్స్, రైట్? సమ్ టైమ్ లైన్స్. అంటే ఈ టైంకి తినాలి, ఈ టైంకి పడుకోవాలి, ఈ టైంకి ఇది చేయాలి అని. సో ఇప్పుడు ఆ టైమ్ లైన్స్ కొంచెం నాకు సెట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది, బికాస్ వీఆర్ నాట్ వెరీ మచ్ బిజీ నవ్. అంటే మూవింగ్ లో కానీ ట్రావెలింగ్ లో కానీ అంత బిజీ లేం కాబట్టి ఐ థింక్ దే హావ్ గాట్ ఆన్ టు ద ప్లేస్. Okay. So we'll get into your background, Srivastav. So like give us your background. So currently నేను ఒక asset management company లో వర్క్ చేస్తున్నా from last 3 years. So I'm a senior associate there. So a process SME. Along with this, just a person who is always interested in the field of economics or commerce. And to be honest, ఈ subject economics and commerce more practical ఉండడం వల్ల from childhood I got attracted to them much. So apart from that, ఇంకా normally daily working hours and putting some of my time into cricket and some of my time into exercises, or again some of my time into reading something which I feel interesting, like that. So a normal human being. Right. Yeah, okay, Srivastav, we'll get into the topic. So ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ ఏంటంటే ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ COVID-19 ఆన్ ఎకానమీ. ఓకే, ఇండియన్ అండ్ వరల్డ్ ఎకానమీ. సో విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ఇండియన్ ఎకానమీ. సో రీసెంట్ గా నేను ఒక ఆర్టికల్ చదివా, లేటెస్ట్ ఆర్టికల్. అదేంటంటే ఆర్టికల్ ఇస్ ఫ్రమ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం. ఈ ఆర్టికల్ ఏముంది అంటే లైక్ డ్యూ టు దిస్ COVID-19 లాట్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ గాట్ క్లోజ్డ్, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్ కానీ అలా వల్నరబుల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ టూరిజం కానీ మేజర్ ఇంపాక్ట్ పడ్డేవి. ఓకే, సో మనం ఫ్యూచర్ లో టు కోప్ అప్ డౌన్ ఫాల్ ని కానీ డిస్ట్రప్షన్ ని కానీ వాట్ కెన్ వి డూ? అంటే నాకు ఫస్ట్ వచ్చే థాట్ ఏంటంటే రేవంత్, ఇవి ఈ సార్ట్ జరిగినప్పుడు డౌన్ ఫాల్ అనేది ఇస్ ఇట్ పర్మనెంట్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ టెంపరీ? అంటే లాంగిటివిటీ ఇన్ ప్లేస్ ఏంటి అన్నది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు వన్స్ COVID-19 కనుక మనం కర్బ్ చేయగలిగితే, సో ద మేజర్ ఇంపాక్టింగ్ సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సర్న్స్ కానీ, టూరిజం కన్సర్న్స్ కానీ, హాస్పిటాలిటీ కన్సర్న్స్ కానీ, ఆ సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా రివైవ్ అయిపోతాయి. సో ఇది దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ టెంపరరీ pit sort of thing which is created due to some unexpected pandemic. Right. So this is not something which is devised. అంటే ఒక మనిషి మిస్టేక్ చేయడం వల్ల కానీ, లేకపోతే ఒక స్ట్రాటజీ మిస్ అవ్వడం కానీ, ఒక రాంగ్ స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల కానీ జరిగింది కాదు. Right. ఇది ఒక there's something sudden. Exactly. So this is something which is related to nature, and it's a sort of pandemic or disease వల్ల people in order to stay safe or keep themselves safe, they're not getting into any of the works. సో ఎక్కడైతే లేబర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఏదైతే సెక్టర్స్ మీరు డిస్క్రైబ్ చేశారో, లేబర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే పర్సనల్ గా పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తే గానీ జరగని సెక్టర్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో మనం ఇంకో సెక్టర్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు, కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్ కూడా. సో అంటే అక్కడ మ్యాన్ పవర్ ఎక్కడైతే ఇన్వాల్వ్ ఎక్కువ ఉందో ఆ సెక్టర్స్ డ్రాప్ అయ్యాయి ప్రస్తుతానికి. సో వర్క్స్ అన్ని లాక్డౌన్ వల్ల ఆగిపోయినాయి. బట్ వన్స్ ద లాక్డౌన్ గెట్స్ లిఫ్టెడ్, దట్ విల్ గెట్ రివైవ్డ్, డెఫినెట్లీ రివైవ్డ్. కానీ ఆ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, ఆ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంది, ఇఫ్ ద కంపెనీ ఈస్ హోల్డింగ్ ఎ వీక్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రాటజీ earlier
and it is not able to handle this pandemic, then definitely some of the people might lose jobs because వాళ్ళు ప్రాఫిట్ లో ఉండడానికి ఆర్ లాస్ లోకి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి. బట్ it's not the thing that is going to stop. Even though they are going to lose the jobs, a cycle మళ్ళీ రివైవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే this is some the sectors which got impacted majorly are also some of the major are related to necessities. That is not a big question that it will not get revived. So this is a temporary pause given to a video. But once again it starts to play, I think we might sound way better than earlier we used to. Right. సో నేను ఒక రీసెంట్ గా ఒక వీడియో చూస్తుంటే దానిలో ఎలా ఉందంటే రఘురామ్ రాజన్ చెప్పారన్నమాట, మన ఫార్మర్ గవర్నర్, లైక్ ఆర్బీఐ గవర్నర్. ఏం చెప్పారు అంటే ఎకనామికలీ India faced, like what India is facing today is perhaps the greatest emergency since independence. So మన ఇండస్ట్రీస్ కి మేజర్ హిట్, కానీ దీని రివైవల్ ఎలా ఉంటుంది, రివైవల్ అవ్వడానికి మనకి ఎంత టైం పడుతుంది? చెప్పింది ఏంటంటే ఇట్స్ టెంపరీ అండ్ వీ కెన్ రివైవ్ అని అంటున్నాం, బట్ ది టైమ్ దట్ ఇట్ టేక్స్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ది నార్మల్, బ్యాక్ టు నార్మల్ అవ్వడానికి. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ. నేను ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నీకు. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద స్టేట్మెంట్ హెస్ బీన్ గివెన్, ఇండియాలో మాక్సిమం మెజారిటీ ఆఫ్ ద కన్సర్న్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, టూరిజం, హాస్పిటాలిటీ అండ్ ట్రావెల్ కన్సర్న్స్, ట్రావెల్ సెక్టర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. రైట్, మేజర్ హిట్ వాటికి. అవును, మేజర్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందుకే వాట్ ఎవర్ ద జీడిపి మీద హిట్ అవ్వడం కానీ అది కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది. అండ్ ఇండియాలో కూడా చాలా వేరే కంట్రీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ కూడా చాలా ఎస్టాబ్లిష్, రీసెంట్ గా ఒక లాస్ట్ 1-2 decades లో చాలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో అవి కూడా ఇప్పుడు స్టాప్ అయిపోవడం వల్ల, and we are unable to, and all of the countries, not only India, are unable to import and export. And India lo ippavaraku scams ivanni jariginayi gaani there were no such pandemic hit till now. So that is the reason vallu last decade lo, last century lo jarigindi edaithe undo, ante independence mundu jarigindi edaithe undo danikanna worse kinda term chesaru. So this is from my point. కానీ ఒకటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నాకు ఒక నార్మల్ థాట్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే ఈ సిచ్యువేషన్ జరుగుతుంటే ఒక నార్మల్ థాట్ ప్రాసెస్ ఐ జస్ట్ టెల్ యూ. వే బ్యాక్ thousands of centuries ago and millions of centuries ago, when a man was almost a nomad, ante what we call him as an early man or something, his necessity was having 2 stones to cook his food. But no, malli if we fast forward all those centuries and we take it into the present, a matchstick or a matchbox and a lighter have become necessities to cook food along with stove and gas. So necessities అనేది ఏవైతే ఉన్నాయో, there was always been boxing happening. అంటే ప్రతి పీపుల్ టైం ఫ్రేమ్ బట్టి కానీ, ఎకానమీలో జరిగే చేంజెస్ వల్ల కానీ, లేకపోతే విత్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్ అనుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ డెసిషన్స్ మేకింగ్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్, ద బాక్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీస్ విచ్ వీఆర్ లివింగ్, దట్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ ఎక్స్పాండింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్. అండ్ మనకు ఒక 2 decades back, Revanth, I think when we were children, my father or my mother was never felt that mobile is a necessity to have a job. And even at that time, they have traveled for 20 odd kilometers to their offices or 15 odd kilometers to their schools or something, but they have never had a phone. But today, people are thinking that right from a 9th class or 7th class or 10th class people should have a mobile for a safety concern. So dynamic adi necessity అయిపోయింది. So dynamics అనేవి every day by day here and there, that is completely getting changed. సో ఇప్పుడు మనం ఉన్న కరెంట్ డైనమిక్స్ లో నువ్వు ఫ్యూచర్ అంటే ఎన్ని రోజుల్లో రివైవల్ అవుతుంది అంటే, ఐ థింక్ దట్ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం. ఎందుకు అంటే ఇంతకు ముందు పాండమిక్స్ జరిగినప్పుడు ఎంటైర్ వరల్డ్ వాజ్ నాట్ అ వన్ పీస్. నవ్ ద వరల్డ్ గ్లోబలైజేషన్ అనే ఒక బూన్ అవ్వని వాట్ ఎవర్ థింగ్ హ్యాపెండ్ ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ has brought many of the countries together as a single piece. Right. And they started sharing one highs and lows of each and everyone like a family members. అంటే ఒకళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటే ఇంకొకళ్ళ దాని తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి తీసుకోవడం, దట్స్ డెఫినెట్లీ ఆన్ మానిటరీ టర్మ్స్. బట్ ఆ యాక్సెస్ అన్న వచ్చింది. సో ఇవన్నీ కీపింగ్ ఇన్ మైండ్, ఐ థింక్ దిస్ ఇక స్పెసిఫిక్ టెన్యూర్ కానీ ఏదన్నా కానీ, ఐ థింక్ ఐ కెనాట్ మెన్షన్ ద స్పెసిఫిక్ టెన్యూర్, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం టు రివైవ్. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ ఫినాన్షియల్ లాస్ అయితే తప్ప రివైవల్ కి టైం పడుతుంది. అంటే మన బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఇవన్నీ కనుక ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు రివైవల్ కి టైం పట్టే స్కోప్ ఉండేమో కానీ, బట్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద లాస్ ఇస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ టు ది స్పెసిఫిక్ సెక్టర్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్, ఆ సెక్టర్స్ కి అయితే ఎక్కువ టైం రివైవల్ పట్టకూడదు. ఎందుకంటే దోస్ ఆర్ రిక్వైరింగ్ నఫ్ మ్యాన్ పవర్. జస్ట్ పీపుల్ ఒక్కసారి కనుక బయటకు వచ్చి ఇఫ్ దే స్టార్ట్ లివింగ్ దేర్ లైఫ్ యాజ్ యూజువల్ విచ్ దే యూస్ టు లివ్ 2 months ago, that might slowly get onto the boat back.
But in case definitely in the back end, banking norms gaani, banking and financial sectors అయితే చాలా కేర్ తీసుకొని they have to prepare some regulations and norms way before seeing all of these circumstances, so that once the people are out, several logics like inflations కానీ ఇవన్నీ కానీ people కి పరిచయం కాకూడదు అన్న జాగ్రత్త మాత్రం బేసిక్ గా ఫైనాన్స్ అండ్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మీద ఉంటుంది. సో యాజ్ ఆర్బీఐ is heading that in India, so that might be the reason they are expecting that might happen, because India is a highly populated country. Like RBI kuda it even refused to give growth projections anta. ఇవ్వట్లేదు అంటే నీకు చెప్తాను రేవంత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరియస్ కంట్రీస్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇండియాలో అంటే అగ్రెసివ్ ఇన్వెస్టర్స్ లేరు. అంటే పీపుల్ హు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు స్టాక్ మార్కెట్, క్రియేటింగ్ సమ్ ప్రొడక్ట్స్, మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ సంథింగ్, అలా ఉన్న కంట్రీస్ మనది కాదు. మనది ఈజ్ అ కంట్రీ విచ్ ఇస్ మోస్ట్లీ డిపెండ్ అపాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సర్న్స్ అండ్ అవుట్పుట్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ మనది ఎక్కువ. ఇండియా వాస్ అన్ అగ్రికల్చరల్ కంట్రీ, బట్ ఐ టర్మ్ దట్ కరెంట్లీ ఇట్స్ నాట్ అన్ అగ్రికల్చరల్ కంట్రీ, బికాస్ మనం చాలా వాటిని యాక్సెప్ట్ చేసాం మనలోకి. సో ఇండియా ఇస్ నౌ బికమింగ్ వెరీ మచ్ ఇంటూ వేరియస్ సెక్టర్స్. అంటే ఎలా అంటే ఒక సెక్టర్ నుంచి ఇంతకుముందు అగ్రికల్చర్ మాత్రమే బ్యాక్ బోన్ అని చెప్పేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కూడా మనం బ్యాక్ బోన్ అయ్యాం. ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీని స్టార్ట్ చేసి ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నాయి. సెవెరల్ ఇండస్ట్రీస్ కి స్లోగా ఇండియా తీసుకొస్తుంది. అండ్ వీ నెవర్ థాట్ దట్ ఈవెన్ ఒక టూ డికేడ్స్ బిఫోర్ మనం ఎప్పుడు అనుకోలేదు కదా మన ఇండియాలో ఇంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, లేకపోతే ఇంతమంది ఆండ్రాయిడ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు, లేకపోతే ఇంతమంది ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్ ఉంటారు, మనం ఎప్పుడు అనుకోలేదు. టుడే వీఆర్ సీయింగ్. సో లాంగ్ టర్మ్ విజన్. సో నేను అదే అంటున్నాను, ఇది ఎంత వరకు విజన్ వెళ్తుందో మనకు తెలియదు, బట్ ఆ విజన్ వెళ్ళేది మాత్రం రైట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళే రెస్పాన్సిబిలిటీ మాత్రం సెంట్రల్ బ్యాంక్ అండ్ వేరియస్ రెగ్యులేటింగ్ అథారిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డెఫినెట్ గా తీసుకోవాలి. So that no other person, no other country or no other person is going to take wrong advantage of this at this point. Ante కామన్ మ్యాన్ ఆర్ ఎల్స్ లైక్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ అఫోర్డబిలిటీ లైక్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే మనం ఇంకా ఎఫోర్డ్ చేయగలుగుతామా, ఆర్ ఎల్స్ మన లైక్ ఇన్ఫ్లేషన్ గానీ ప్రైసింగ్ గానీ, సో వాట్ విల్ బి ది ఇంపాక్ట్ ఆన్ దీస్? సో ఓకే రేవంత్, ఐ పుట్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. నేను ఒక లేమన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఈ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఒక ఫ్యామిలీగా కానీ ఒక ఇండివిజువల్ గా కానీ ఎలా ఇంపాక్ట్ అయ్యానో ఐ జస్ట్ లెట్ యూ నో. సో మై ఫాదర్ ఈజ్ అ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. సో మనకు రీసెంట్ గా తెలిసిన న్యూస్ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డైవర్ట్ దిస్ టు హెల్త్ సర్వీసెస్ అండ్ ప్రొవైడ్ బెటర్ హెల్త్ అండ్ దీని ఏమంటారు ఫిడ్యూసరీ సర్వీసెస్ కోసము ఆర్ బెటర్ సర్వీసెస్ పీపుల్ కి ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఈ సిచ్యువేషన్ లో నీడీ వాళ్ళకి దే హావ్ టేకెన్ అ కాల్ దట్ 50% సాలరీ స్లాష్ చేసి లేటర్ అంటే సిచ్యువేషన్స్ బెటర్ అయిన తర్వాత కానీ లేకపోతే మంత్ ఎండ్ లకు కానీ అలా డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో ఇస్తాము అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశారు. సో అఫోర్డబిలిటీ క్వశ్చన్ కి వచ్చేస్తే ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ వెల్ ఆఫ్, అంటే వాళ్ళకి ఒక గుడ్ ఎకనామిక్ లైన్ పైన ఉన్న వాళ్ళు, అంటే హూ ఆర్ అబవ్ మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ హూ ఆర్ రిచ్ పీపుల్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్, ఆర్ ద పీపుల్ విత్ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మనీ విత్ దమ్ హోల్డింగ్, వాళ్ళకి ఇంపాక్ట్ ఆ సెక్టర్ ఆఫ్ పీపుల్ కి ఇంపాక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి లాస్ట్ మంత్ 30,000 వచ్చి ఈ మంత్ 30,000 వస్తుంటే దే హావ్ నెవర్ బీన్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ దేర్ ఎకనామికల్ స్టఫ్, అంటే టు రన్ దేర్ హౌస్. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో సడన్ గా 30,000 వచ్చేవాడికి 15,000 శాలరీ వచ్చింది లేదు. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఇవేం జరగట్లేదు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో కూడా లేబర్ ఎవరు టర్న్ అప్ అవ్వట్లేదు. సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు బిజినెస్ ఏమి రన్ అవ్వనప్పుడు వాళ్ళకి శాలరీస్ ఇవ్వడం కూడా కంపెనీకి ఒక సార్ట్ ఆఫ్ లాస్. సో సమ్ కంపెనీస్ ఆర్ గివింగ్ ఇట్ అండ్ సమ్ కంపెనీస్ ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఇట్. సమ్ కంపెనీస్ ఇచ్చినా కూడా మినిమల్ లో ఇస్తున్నాయి. సో అలా డైలీ వేజెస్ మీద ఆధారపడే వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇంపాక్టెడ్ మోర్. సో అలా లాస్ట్ మంత్ 30,000 వచ్చిన వాడు ఇప్పుడు 15,000 వస్తే ఖర్చులు ఇప్పుడు లాస్ట్ మంతే 30,000 శాలరీతో ఉన్నవాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీస్ పేయింగ్ సమ్ ఈఎంఐస్ ఆర్ బ్యాంకింగ్ వాడికి ఉన్న లోన్స్ కానీ అవన్నీ పట్టుకొని హీస్ పేయింగ్ 15,000 to 20,000 ఈఎంఐస్ అనుకుందాం. బ్యాలెన్స్ ఈజ్ అదే 10,000 ఉంది. సో ఇప్పుడు వాడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో సడన్ గా శాలరీ కట్ చేస్తే ఇట్స్ బికమింగ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ హిమ్ టు ఎఫర్డ్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఆల్ ద ఈఎంఐస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అసైడ్ ఫర్ అ మూమెంట్, వాడికి స్ట్రైట్ అవే శాలరీ ఈఎంఐస్ ఏం లేవు, 30,000 శాలరీ వస్తుంది, 15,000 వచ్చింది. లాస్ట్ మంత్ వాడి ఇల్లు రన్ చేయడానికి వాడి ఫ్యామిలీలో దే మైట్ బి ఓల్డ్ పీపుల్ హూ ఇస్ ఇన్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సమ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ మెడికేషన్ ఉంది ఆర్ సమ్ ఎమర్జెన్సీస్ హ్యాపెనింగ్. వాడికి కనుక 15,000 నుంచి కనుక 20,000 ఇవ్వగలిగితే 20,000 ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, వాడికి స్ట్రైట్ అవే ఎక్స్పెన్సెస్ 20,000 ఉంటాయి ఇంక్లూజింగ్ హౌస్ రెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. వాడికి 15,000 తక్కువ. సో ఈ పాయింట్ లో ద స్పెసిఫిక్ సెక్టర్ హూస్ ఇన్కమ్ has become less when compared to last month, వాళ్ళ affordability definitely గా క్వశ్చన్ లోకి వచ్చేసింది. And apart from this, I have observed
prices hike in some of the dairy products as well. నేను నార్మల్గా 3 weeks బ్యాక్ క్వారంటైన్ డిక్లేర్ అయ్యే 1 day ముందర అంటే అప్పటికే కరోనా కేసు వచ్చేసినాయి ఇండియాలోకి. ఐ డోంట్ నో వెదర్ దర్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ నాట్. సమ్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు వాటన్నిటి ప్రైస్ హైక్ చూసాను ఆల్రెడీ. అండ్ డ్యూ టు మనకి డిమాండ్ సప్లై కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కదా, హైయర్ డిమాండ్ హై విల్ బి ద ప్రైస్ అండ్ లోవర్ ద డిమాండ్ లోవర్ విల్ బి ద ప్రైస్. ఇప్పుడు డిమాండ్ డెఫినెట్ గా హై ఉంటుంది నెసెసిటీస్ కి, అండ్ బట్ ద సప్లై ఇస్ బికమింగ్ లో. అంటే బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ, కొన్ని రా మెటీరియల్స్ ఇంపోర్ట్ కాకపోవడం వల్ల కానీ, లేకపోతే వేరే కంట్రీస్ వచ్చేవి రాకపోవడం వల్ల కానీ, ఇండియాలో ఉన్న వాటితోనే ఇంటర్ బార్డర్స్ కూడా క్రాస్ చేయడానికి టఫ్ ఉన్న వాటి వల్ల నెసెసిటీస్ కాస్ట్ స్లోగా పెరుగుతుంది. సో గీతా గోపీనాథ్ కూడా ఇదే చెప్పారన్నమాట. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ అ లాట్ ఆఫ్ రిలక్టెన్స్ ఇన్ స్పెండింగ్. అంటే మనం అంటే మేబీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ మనం స్పెండింగ్ కూడా మారుతుంది, మన స్పెండింగ్ ఉంటుంది కదా, స్టైల్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ మన లైఫ్ స్టైల్ కానీ తగ్గుద్ది. సో అండ్ ఆల్సో దెర్ బి ఏ సబ్డ్యూడ్ డిమాండ్. అండ్ ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే దెర్ బి సప్లై షాక్. నువ్వు చెప్పినట్టు పక్కా సప్లై కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ స్లో డౌన్ పక్కా అవుద్ది. సో అది ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్, ఎందుకని చెప్పాయి కదా. సో సప్లై షాక్ ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్ గా వస్తుంది. Because if not at currently many people who have to turn up to industry and work and produce something, they are sitting at home turn off without doing anything. So definitely ఆ పాయింట్ లో అసలు వర్కే జరగనప్పుడు రిటర్న్ డెఫినెట్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కష్టం ఈ పాయింట్ లో. సో ఆ నెసెసిటీస్ గురించి ఏవైతే మనకి రన్ అయ్యే నోషన్స్ ఉన్నాయో అవి డెఫినెట్ గా ప్రైసెస్ ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ దేని కానీ ఎఫోర్డబిలిటీ కానీ పీపుల్ డెఫినెట్ గా క్వశ్చన్ చేస్తుంది. అండ్ ఈవెన్ టు బి ఆనెస్ట్ ఇదే పాయింట్ నుంచి నెసెసిటీస్ ఒక్కటే పీపుల్ ఎఫోర్డబిలిటీ క్వశ్చన్ చేస్తున్నా అంటే నాకు తెలిసి బ్యాంకింగ్ నార్మ్స్ కూడా క్వశ్చన్ చేస్తున్నాయి. రీసెంట్ గా మనకు ఆర్బీఐ ఒక డిక్లరేషన్ ఇచ్చింది ఏంటంటే మొరటారియం డిక్లేర్ చేస్తాము ఫర్ ద 3 months. సో అది ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంపోజ్ మొరటారియం కాదు, అంటే కంపల్షన్ పెట్టలేదు వాళ్ళు బ్యాంక్స్ మీద. దే హావ్ సెడ్ దట్ వుడ్ బి ఫైన్, అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ద క్రెడిట్ స్కోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ నాట్ గెట్ ఇంపాక్టెడ్. సో క్రెడిట్ స్కోర్ అంటే వాళ్ళు పే చేసినా పే చేయకపోయినా వాళ్ళు ఒక బ్యాడ్ డిఫాల్టర్ కింద కానీ, బ్యాడ్ ఫినాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళ కానీ డిపిక్ట్ చేయదు 3 months. కానీ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ నేను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఆలోచిస్తే మళ్ళీ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఫ్రమ్ కామన్ మ్యాన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వీఆర్ హ్యావింగ్ అ లోన్. ఆ లోన్ ఏమైందంటే మేము అడిగాం నార్మల్గా ఇట్లా మొరటారియం కాబట్టి, మా ఫాదర్ కూడా శాలరీ కొంచెం స్లాష్ అయ్యి వచ్చింది. సో అది బ్యాక్ మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ రీపే చేస్తుందో దెన్ వీ థాట్ వీ కెన్ రీపే ద లోన్ ఫర్ దెమ్ అని అనుకుని జస్ట్ అడిగాం ఈ 3 months మేము మొరటారియం చేయడానికి ప్రొసీజర్ ఏంటి అని అడిగితే వీ గాట్ ఎ ఇన్ఫో ఫ్రమ్ దెమ్ సేయింగ్ దట్ ఈ 3 months మనం పే చేయకపోతే ఈ 3 months అమౌంట్ తీసుకెళ్లి దే యాడ్ ఇన్ టు ప్రిన్సిపల్ ఎగ్జామ్స్, అండ్ ఫ్రమ్ ద 4th month దే స్టార్ట్ ఛార్జింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్. అంటే నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే నేను ఫర్ సపోజ్ 20,000 మాత్రమే నా శాలరీకి నేను ఎఫర్ట్ చేయగలను రేవంత్ లోన్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హావ్ నాట్ టేకెన్ లోన్ ఫర్ 24,000 ఎగ్జాంపుల్. బట్ ఇప్పుడు ఈ 20,000 నేను 3 months పే చేయకపోవడం వల్ల 60,000 ఇస్ పోయి ప్రిన్సిపల్ లో యాడ్ అయ్యి దట్ 20,000 ఇస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇంక్రీస్డ్ అ బిట్, ఐదర్ 21 or 24 as per the interest rate calculations ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ 20 is not going to remain 20 as my EMI. సో నాకు ఏమనిపించిందంటే ఈ పాయింట్ లో ఒక రెగ్యులేషన్ ఏమైనా తీసుకొచ్చి, ఇఫ్ గవర్నమెంట్ వుడ్ హ్యావ్ సెడ్ దట్ 3 months టెన్యూర్ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తాము అంటే దట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ మోర్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ ద కామన్ మ్యాన్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వాట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డన్ ఇస్ వాళ్ళకి ఓపెన్ ఎండెడ్ ఫోరం ఇచ్చేసరికి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కానీ ఏమన్నా కానీ they are starting to make some business which might end up our people going forward into again a loss. And there is no point in declaring moratorium at this stage, because from the 4th month starting he is ending up to pay more amount of EMI rather than he used to earn earlier because of his no mistake. అంటే అతనేమి డబ్బు ఎక్కువ లెండ్ చేసుకోలేదు, డబ్బు వాడుకోలేదు, డబ్బు పే చేయలేదు, తను ఎగ్గొడదామని ట్రై చేసి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంచారంటే ఓకే ఫైన్, హీ హస్ డన్ నథింగ్ వితౌట్ ఎ కామన్ మ్యాన్స్ ఫాల్ట్. ఇఫ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎండ్ అప్ పేయింగ్ అ హైయర్ అమౌంట్ దెన్ వాట్ హీ యూస్ టు పే ఎర్లియర్, దట్ ఈస్ సమ్వాట్ డెఫినెట్లీ విచ్ ఇస్ క్వశ్చనింగ్ ద అఫోర్డబిలిటీ ఆఫ్ పీపుల్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యాజ్ వెల్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు మన ఎకనామిక్స్ ఎవరైతే ఇన్ఫ్లేషన్స్ వస్తాయి ఫ్యూచర్ లో ఇవన్నీ వస్తాయి అంటే డెఫినెట్ గా వస్తాయి. బట్ మనము వీ హ్యావ్ టు యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆల్సో బీ ప్రిపేర్డ్ విత్ వెల్ స్ట్రాటజైజ్డ్ things from our end as an individual, rather than waiting for some special people from the country to design it and put it onto us, put in front of us. Right. Ante they'll be putting as a larger audience, ante వాళ్ళు ఏంటంటే larger audience గానీ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కోసం డిజైన్ చేసి పెట్టగలరు. కానీ
దే కెనాట్ డిజైన్ ఫర్ ఇండివిజువల్. అంటే ఒక్కొక్క పర్సన్ థింగ్స్ బట్టి వాడి నెసెసిటీస్ బట్టి లేకపోతే వాడి ఎక్స్పెండిచర్ స్ట్రక్చర్ బట్టి వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేయలేరు. సో ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ షుడ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ బీ ప్రిపేర్డ్ విత్ అ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ వాట్ హీ హాస్ టు డూ ఆఫ్టర్ దిస్ కోవిడ్. రైట్ శ్రీవాస్తవ్. సో నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అంటే క్వశ్చన్ అని కాదు, మేబీ ఇది ఒక అసంప్షన్ ఆర్ లైక్ మన ప్రెడిక్షన్. మన స్పెండింగ్ హ్యాబిట్స్ కానీ మన లైఫ్ స్టైల్ కానీ, సో ఇవన్నీ హ్యాబిట్స్ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ కానీ షిఫ్ట్ ఉంటుందా అని నా డౌట్. అంటే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ పక్కా షిఫ్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నా, బట్ వాట్ యూ సే ఆన్ ఇట్? నీ థాట్ ఏంటి? ఓకే, బట్ అవన్నీ చేంజ్ అయితే అవ్వవా అని చెప్పే ముందు కన్నా I think we all understood the value of our mother's food. So because everyone is enjoying at the same at the current point, right? We used to in childhood. So definitely necessities, as I've mentioned earlier, boxes marta untai Revanth. So ippudu manaki we know that everything is closed around us. So that is the reason we are getting satisfaction by just eating whatever we are having currently, so that because we know that we are left with no option. But future lo ganaka malli open cheste, so ippudu for example we used to play cricket anuko. Ippudu once the lockdown is lifted, definitely మేము వెళ్ళి ఆడతాం. మళ్ళీ మా నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్ ఏదైతే ఇంతకు ముందు మనకు ఉందో, because we have lived the same long lifestyle for almost around 18 to 22 years. సో అన్ని ఇయర్స్ మనం ఆ లైఫ్ స్టైల్ కి అలవాటు పడ్డ వాళ్ళం. సడన్ గా ఒక 22 months 3 months లాక్డౌన్ వల్ల ఇది గనక జరిగితే, అంటే మొత్తం స్పెండింగ్ హ్యాబిట్స్ అయిపోతే నేను చెప్పను, బట్ దేర్ ఇస్ అ థింగ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఇప్పటి నుంచి పీపుల్ గనక జాగ్రత్తగా ఉండి, పీపుల్ గనక కొన్ని లాజిక్స్ ఆలోచిస్తే కాన్షియస్ స్పెండింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే పీపుల్ విల్ నాట్ స్పెండ్ లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ on whatever things they wanted or something. At least in this time I feel that not all the people but a specific sector people, ఎవరైతే మిడిల్ క్లాస్ అండ్ బిలో ఉన్నారో, లేకపోతే మిడిల్ క్లాస్ మనలాంటి మిడిల్ క్లాస్ అండ్ బిలో ఉన్న ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, దే మైట్ ఫీల్ దట్ ఒక కాన్షియస్ స్పెండింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో అది ఆ హ్యాబిట్ డెఫినెట్ గా నేను ఇన్కల్కేట్, ఆ థాట్ కనుక ఒరిజినేట్ అయితే పీపుల్ కి డెఫినెట్ దట్ విల్ క్రియేట్ అ వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ పీపుల్ to think before twice before they are spending something. So మనకి ఎలా అంటే రేవంత్, ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల, ఈ అఫోర్డబిలిటీ క్వశ్చన్స్ వల్ల ఫ్యూచర్ లో జరిగే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే, ఎవరైతే ఆల్రెడీ వెల్ ఆఫ్ ఉండి గుడ్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రాటజీతోని సస్టైన్ అవుతూ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంపాక్ట్ కాదు. బట్ ఎవరి దగ్గర అయితే పువర్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రాటజీ ఉంది అండ్ మోర్ పీపుల్ ఏమైతుంది అంటే, ఇలాంటి పాండమిక్స్ వల్ల ఎకనామీ కనుక ఎక్కువ లాస్ అయితే మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ or the lower middle class people might move out to the below poverty line phase. So that is, if oka economy impact aitundi ante, that is not only economy, it is people's lives, because individual make a society make sectors and sectors make economy. So oka economy anedi larger scale lo ganaka impact aitunte, definitely there are many individuals who are getting impacted with their lives. సో మనం గనక ఇండివిజువల్స్ లైఫ్ గనక ఇంపాక్ట్ అయ్యి, ఎకనామీ గనక ఇంపాక్ట్ అయ్యే పొజిషన్ లోకి వస్తే, దట్ విల్ బి టఫ్ టైమ్ టు రివైవ్, బికాస్ అందరి అఫోర్డబిలిటీ అంతా క్వశ్చన్ లోకి వచ్చేస్తే దట్ మైట్ బి అ టఫర్ ఫేస్ ఫర్ us దెన్ వాట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ థింకింగ్. సో శ్రీవాస్తవ్, ఇప్పుడు నువ్వు ఇందాక కాన్షియస్ స్పెండింగ్ గురించి మాట్లాడావు కదా, ఆ కాన్షియస్ స్పెండింగ్ ని పీపుల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారంటావా? ఇట్స్ ఈజీ ఆర్ టఫ్, ఆర్ ఎల్స్ టు అవేర్నెస్ రావడానికి వాట్ విల్ బి ది ఫ్యాక్టర్స్? Acceptance is a very big word, Revanth. Ante for example, that might be easy to sound, but that is very larger word or very magnum word which puts a lot of effort in one's life. That might be irrespective of any situation. Ante ippudu only economical situation e kaadu, personal life problems gaani edanna, acceptance is the biggest word. So nenu ee term lo neeku cheppe mundu I just wanted to put a point. Malli manam konni years back kelipodam, where we used to have some barter system kada. So barter system is also has done the work of money itself. బట్ బాటర్ సిస్టమ్ మనీ అంత అక్యురేట్ గా ప్రొడక్ట్స్ ని వాల్యూ చేయలేకపోయింది కాబట్టి బాటర్ సిస్టమ్ వెళ్ళిపోయి మనకి మనీ ఆర్ కరెన్సీ సిస్టమ్ వచ్చింది. సో అప్పుడు ఆ టైంలో మనీ వాజ్ అ నెసెసిటీ. ఎందుకు అంటే పీపుల్ ఆ టైంలో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలన్నా, ఒకరితో ఒకళ్ళు నెగోషియేట్ చేయాలన్నా వాళ్ళకి మనీ ఒక నెసెసిటీ ఉంది. బట్ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ మనీ ఇస్ జస్ట్ నాట్ అ నెసెసిటీ, బట్ ఇట్ హస్ బికమ్ అ ప్లాన్. And I'll tell you why. On this moment, every person is not just thinking that what is money going to do for him for the next 1 minute.
people are thinking that what is money going to do, or what is money is going to get him so that he could enjoy at least 2 weeks, 3 weeks or something. Even ఒక 100 rupees ticket పెడితే కూడా we'll expect that we are going to enjoy a movie for 3 hours. So money అనేది ఒక ప్లాన్ అయింది. It is no more a necessity. It has evolved itself from necessity to a plan. So better plan ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ రోజు సర్వైవర్స్ అయ్యారు. And the people who are having a weaker plans, or the people who don't know how to plan and just are still seeing money as a necessity, వాళ్ళు ఈ మొత్తం సిచ్యువేషన్ లో ఫైటర్స్ అయ్యారు. సో ఇందాక నీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ 30,000 15,000 శాలరీ మాత్రమే ఇప్పుడు ఒక కరెంట్ ఒక పర్సన్ కి, ఒక ఇండివిజువల్ కి వస్తుంది అంటే వాట్ వుడ్ బి ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్? ఇప్పుడు 30,000 ఉన్నప్పుడు ఒక పర్సన్ కి యావరేజ్ గా లోన్స్ ఎన్ని ఉంటే అతని హౌస్ హోల్డ్ గడుస్తాయి అంటే వితౌట్ ఎనీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ లెండింగ్స్ ఎక్కువ లేకుండా లోన్ గడిస్తే ఎంతవరకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉండగలదు? ఇఫ్ ద లోన్ ఇస్ అరౌండ్ 10,000 or 12,000, 18,000 అతనికి నెసెసిటీస్ ఉండి ఈ క్యాన్ ఎంజాయ్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ అలాంగ్ విత్ సేవింగ్ సమ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. బట్ 30,000 శాలరీ వస్తూ 20,000 ఈఎంఐస్ కట్టే వాళ్ళ పొజిషన్ ఇవ్వాలి ఏంటి? వాళ్ళకి ఇప్పుడు శాలరీ చేతిలో 15,000 ఉంది. ఈఎంఐ స్టాప్ చేస్తే ప్రిన్సిపల్ లోకి యాడ్ అవుతుంది, ఫ్యూచర్ బర్డెన్ కొంచెం అవుతుంది వాళ్ళకి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ they have become fighters for that 5,000 because they are only having 15,000 in their pocket right now. The people who have well thought and accepted that only 10,000 is enough for them, and they are not going to go for anything beyond their acceptance level or beyond their living style. దాన్ని దాటి వెళ్ళొద్దు అని ఫిక్స్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే 10,000 దగ్గర ఆగిపోయారో they have become a survivors with 5,000 now. సో ఈ పాయింట్ లో నాకు అనిపించిన స్ట్రాంగర్ నోట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఇండియాలో డెట్ స్ట్రక్చర్స్ అని మనం జనరల్ కంపెనీ విషయంలో వాడతాం, ఈక్విటీ డెట్ స్ట్రక్చర్ అని, లేకపోతే ఒక సెక్టర్స్ లో వాడతాం ఈక్విటీ డెట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అని అలా మాట్లాడతాం, ఈవెన్ ఎకానమీలో మాట్లాడతాం. వై షుడెంట్ దట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అన్ ఇండివిజువల్? ఒక స్పెసిఫిక్ పర్సన్ కి తను ఎంత ఎఫర్ట్ చేయగలదో తెలీదా? డెఫినెట్లీ వీళ్ళు యాజ్ అ పర్సన్ ఇప్పుడు నాకు తెలుసు నా శాలరీ ఇంత అంటే నేను ఇంతే పెట్టగలను తెలుసు. బట్ వాట్ వీ డూ ఇస్ we believe banks or we believe our system more than accepting our position of when we acquire something called capability to effort, then there is nothing wrong in making a huge transaction or something, or taking up a huge step or huge financial decision. But even though we know that we are not having that capacity, and with an expectation that future our capacity will definitely increase, and making up a future huge financial step or something, that might land up into the mess, which I think I personally feel that some of the people are facing it. Because nenu ide sort of thing lo financial decision oka 2 years back nenu oka restructuring ganaka oka debt restructuring ganaka na family wise ga nenu cheyakapoyi unte, today we used to be in a very different situation. The strongest point what I got to think is, I have accepted 2 years back that this lifestyle or this spending style or this consciouslessness spending could be problematic to me. అప్పుడు నేను ఆ సిచ్యువేషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే నాకు సొల్యూషన్ దొరికింది. ఓన్లీ వెన్ వీ యాక్సెప్ట్ విల్ ఫైండ్ అ వే ఆర్ లైట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ మనం ఆ సిచ్యువేషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే తప్ప మనకి దాని ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కెపాసిటీ కూడా మనకు రాదు. సో ఐ థింక్ దట్ COVID-19 is just what we have seen in last one decades. It's one among them. But in future we are going to see many. So వచ్చిన ప్రతిసారి మనం ఇంపాక్ట్ అయ్యాము అని చెప్పుకోకుండా మనము ఈ యాక్సెప్టెన్స్ కనుక తెచ్చుకుంటే, అంటే హౌ మచ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్ టు స్పెండ్ యాక్చువల్లీ అండ్ హౌ మచ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో మనము మోర్ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే రిక్వైర్డ్ అని కాదు, నాట్ రిక్వైర్డ్. అంటే నెసెసిటీస్ బార్ మీద మనం ఇంకా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. కేపబిలిటీ వచ్చినప్పుడే ఆ థింగ్ ని మన నెసెసిటీ బాక్స్ లోకి తీసుకురావాలి. మనకి డిజైర్ వచ్చిందని నెసెసిటీ బాక్స్ లోకి తీసుకురావద్దు, వాంట్ వచ్చిందని నెసెసిటీస్ బాక్స్ లోకి తీసుకురావద్దు. కేపబిలిటీ వచ్చినప్పుడే వీ హ్యావ్ టు పుల్ ఇన్ టు ద నెసెసిటీస్ బాక్స్ అండ్ దెన్ యాడ్ ఇట్ అప్. సో దట్ విల్ గివ్ బెటర్ థింగ్. ఎందుకు అంటే ఇఫ్ ఈక్విటీ డెట్ స్ట్రక్చరింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ అన్ ఇండివిజువల్, it will enlighten a family. If 10 or 30 group of families get enlightened like that, a society becomes stronger economically. If a society becomes stronger, then that will definitely impact a sector. ఒక సెక్టర్ లాగా తయారవుతుంది. అన్ని సెక్టర్స్ అలా కనుక ఉంటే డెఫినెట్లీ ఒక కంట్రీ ఎకనామిక్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ దిస్ స్పెండింగ్ స్ట్రాటజీ ఆర్ దిస్ యాక్సెప్టెన్స్, on the first note, acceptance is very much important for a person at current time like us, that we have to accept what is necessary for us and what is not.
క్రేజీ ఇన్సైట్ శ్రీవాస్తవ్. ఇది చాలా నువాన్స్డ్, అంటే చాలా చాలా లేయర్డ్ ఉంది. ఇఫ్ సమ్వన్ గెట్స్ ఇట్ స్ట్రైట్, నో ఇట్స్ వెరీ యూస్. బేసికలీ గ్రేట్ఫుల్ ఉండాలి నాకు తెలిసి. ఇప్పుడు లైక్ ఆల్ ఆర్ లిస్నింగ్ టు దిస్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఫైటింగ్ ఫర్ లైక్ సర్వైవల్ లో లేని వాళ్ళందరూ హ్యావ్ టు బి గ్రేట్ఫుల్. సో మన స్ట్రెంత్ ఎప్పుడు ఉంటదంటే రేవంత్, అంటే when we are succeeders, we have to not have fighters in future again. We have to have survivors. So a person can become a survivor only when he accepts where he can become better and what actually fits him. So then he becomes a survivor in any situation. So we have to look forward that we have to all become survivors in the future and no more a fighter. రైట్. సో నువ్వు ఈ యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్ గురించి మనం మాట్లాడాం కాబట్టి ఐ కోట్ వన్ లైన్ ఫ్రమ్ రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ బుక్. ఇట్ మేడ్ అన్ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మై ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్. ఓకే, అదేంటంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హౌ మచ్ మనీ యూ మేక్ బట్ హౌ మచ్ మనీ యూ కీప్. ఈ లైన్ అనేది ఇట్ మేడ్ మీ టు బీ వెరీ స్ట్రింజెంట్ ఇన్ స్పెండింగ్ కానీ అది కానీ. సో ఇట్ హెల్ప్ మీ అలాట్. ఐ రికమెండ్ మీరు లైక్ ఎవరైతే వింటున్నారో, ఐ రికమెండ్ యూ గైస్ టు రీడ్ రిచ్ డాడ్ అండ్ పూర్ డాడ్. సో ది క్రేజియస్ట్ బుక్. ఇట్స్ రిటన్ బై రాబర్ట్ కియోసాకి. సో ఐ రికమెండ్ దిస్ బుక్. సో శ్రీవాస్తవ్, ఇప్పుడు లైక్ వరల్డ్ ఎకానమీ గురించి మనం మాట్లాడితే, సో ఇప్పుడు యుఎస్ ఎకానమీ కానీ, బ్రిటన్, యూకే ఎకానమీ కానీ, ఈ లైక్ వరల్డ్ ఎకానమీస్ అన్ని కూడా దాని ఇంపాక్ట్ కూడా ఐ మీన్ యాజ్ ఎ చైన్ రియాక్షన్ మన ఇండియా మీద ఎఫెక్ట్ ఎట్లుంటుంది? ఓకే, నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను రేవంత్ ఈ ఆస్పెక్ట్ లో. నేను ఒక ఫార్మర్ అనుకో, ఐ హ్యావ్ 1 acre ఆఫ్ ల్యాండ్. నేను దాని మీద ఒక క్రాప్ వేసాను ఫర్ 3 months అండ్ దట్ ఈస్ మై 3 months టైం బట్టి ఒక క్రాప్ వేసాను. దట్ ఈస్ మై లివింగ్. అంటే దాన్ని నేను బతకడానికి నేను ఆ జాబ్ చేస్తాను. సడన్ గా ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది. నా ఉన్న 1 acre ల్యాండ్ లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 1/2 acre ఆ ఎర్త్ క్వేక్ వల్ల ఇంపాక్ట్ అయింది. ఓకే, సో నా బేసిక్ కన్సర్న్స్ ఏముంటది అంటే, నేను 1/2 acre కే కంటైన్ అయ్యి నేను ఐ హావ్ టు కంటిన్యూ మై ఫార్మింగ్ బికాస్ ఒక 1/2 acre ల్యాండ్ ఆల్రెడీ నాకు వేస్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఓన్లీ హాఫ్ ప్రాఫిట్ స్ట్రైట్ అవే నాకు వెళ్ళిపోయింది అనే విషయం. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఆ ల్యాండ్ తో పాటు ఐఎమ్ ఇంపాక్ట్ అయినవి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను, నీకు జస్ట్ ల్యాండ్ అని చెప్పాను. బట్ ఇన్హెరెంట్ ఏమైతుంది, ఎర్త్ క్వేక్ ఇంపాక్ట్ అయితే నేను ఆ ఫార్మ్ కేసుకున్న బోర్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, నా ఫార్మ్ కేసుకున్న ఛానలైజేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, గండి కొట్టడం అలా ఉంటాయి కదా, అవి కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతాయి. మళ్ళీ అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఆ ఫార్మ్ లో వేసిన ఫర్టిలైజర్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని ఇంపాక్ట్. సిమిలర్లీ గ్లోబలైజేషన్ హ్యాడ్ మేడ్ world very stronger and has given playground or a farmland to many countries to farm on it. And na case lo I was only the farmer. If you make it as 10 farmers, if 10 farmers are enjoying the crop of 1 acre of land, definitely the 10 farmers will be impacted when there's an earthquake, because everything, if they are enjoying the fruits, they'll even get hurt for the stones. So in the same way, oka economy impact aithe, ఇప్పుడు we are living in a globalized అయిన ఎకానమీలో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి ఒక కంట్రీ ఇంపాక్ట్ అయితే డెఫినెట్ గా మన కంట్రీ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక కరోనా అనేది కానీ, లేకపోతే ఒక పాండమిక్ అనేది కానీ సింగిల్ కంట్రీకే కంటైన్ అయి ఉంటే ఆ కంట్రీ నుంచి వచ్చే డిఫరెంట్ ఉన్న కంట్రీస్ మాత్రం ఇంపాక్ట్ అవుతాయి. కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు. మనం ఇండియా యూకే మీద కొన్నిటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంది, యుఎస్ మీద కొన్నిటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. అండ్ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఫర్ గాడ్ సేక్ కరెంట్లీ ఐటీ సెక్టర్ ఇస్ సేఫ్. అంటే అట్లీస్ట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సపోర్ట్ ఫ్రమ్ హోమ్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్స్ ఆర్ సంథింగ్. అంటే లేటర్ మనకి క్లయింట్ పే చేయక జాబ్ సాక్ అవుతుందా, లేకపోతే ప్రాఫిట్ మార్జిన్ సరిగ్గా రాక, ఎందుకంటే ఇప్పుడు పీపుల్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ మనీ రైట్ టు పంప్ ఇన్ టు ద ఎకానమీ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే మనము రీసెంట్ ఆర్టికల్ ఏదైతే చూసామో, ట్రంప్ డిక్లేర్ చేసింది ఫెడరల్ బ్యాంక్ అనేది 0 interest రేట్ చేస్తుంది. అండ్ దేర్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు పంప్ ఇన్ మనీ ఇన్ టు ద ఎకానమీ సో మచ్ దట్ ఇన్ వెరీ హెవీ అమౌంట్స్, సో దట్ వన్స్ ద సిచ్యువేషన్ గెట్స్ సటిల్, అప్పటి వరకు డౌజన్స్ అనేవి ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ దేర్ స్ట్రాటజీ. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కింగ్ విల్ హ్యావ్ హిస్ ఓన్ స్ట్రాటజీ టు మేక్ హిస్ కింగ్డమ్ అ బెటర్ ప్లేస్ టు లివ్ ఆర్ ద మోస్ట్ సేఫెస్ట్ ప్లేస్. సో అలా ప్రతి కంట్రీ ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ ఎకనామిక్ స్ట్రాటజీ అవుతుంది. సో మనం గ్లోబలైజ్డ్ ఎకానమీలో ఉన్నాం కాబట్టి వాడి ఎకనామిక్ స్ట్రాటజీ మనం ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది, వాడికి జరిగిన పాండమిక్ మనం ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ ఇంపాక్ట్. సో సింపుల్, టు బి ఆనెస్ట్, we all countries are like 10 farmers on a single piece of land working to make up a fruit. So if we are enjoying the fruits, definitely we will be hurt when we get some stones on that. To be very simple, anything which falls down very fast will even have a motion to rise up very fast. And దానే V-shaped curve అంటారు. సో ఒక L-shaped curve అనేది టైం పడుతుంది. అంటే నీకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రీసెంట్ దాంట్లో కూడా మెన్షన్ ద సేమ్. And some of the economists also telling that there is a V-shaped curve, not an L-shaped curve. L-shaped curve అంటే డ్రాప్ అవుతూ డ్రాప్ లోనే కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేసేది.
వి షేప్డ్ కర్వ్ అంటే సడన్ గా పడి సడన్ గా లేచేది. అండ్ నీకు ఇక్కడ చెప్తే మనం ఒక ఫిజిక్స్ లా కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ జస్ట్ సపోజ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ హాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు ఒక అంటే నీకు కామిక్ వేలో చెప్పాలని నేను టెల్ యూ, మన్ని 20 days వదిలేసారు అబ్బాయి ఇంట్లో, 4 రోజులు వదిలేసారు అబ్బాయి ఇంట్లో. ఫస్ట్ మనం చేసే పని ఏంటి చెప్పు? బయటికి వెళ్ళి మన ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్ లో మనకు కావాల్సిన ఫేవరెట్ ఫుడ్ తింటాం, మన ఫేవరెట్ మాల్ లో మనకు కావాల్సిన ఫేవరెట్ డ్రెస్సెస్ షాపింగ్ చేస్తాం, మన ఫేవరెట్ ఫ్రెండ్స్ అందరితో ఒక ఫేవరెట్ హాలిడే ట్రిప్ కి వెళ్తాం. బికాస్ వీ హావ్ మిస్ దిస్ ఆల్ 30 days. అంటే మనం నిజంగా డైలీ మనం ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా కూడా 30 days లో మనం ట్రిప్స్ కి వెళ్తామో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ ఒక సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ పీపుల్ మీద క్రియేట్ అయిపోయింది. ఏంటంటే నేను ఇంట్లో ఉంటున్నా, ఐఎమ్ డూయింగ్ నథింగ్, నాకు బోర్ వస్తుంది. సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ ఈ సోషల్ మీడియా వల్ల కానీ దేని వల్ల కానీ సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ అయిపోయింది. సో ఈవెన్ దో పీపుల్ రెగ్యులర్ గా కూడా ట్రిప్స్ కి వెళ్ళని వాళ్ళు, అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఎవరికొక ట్రిప్కో వెళ్ళని వాళ్ళు, ట్రావెల్ జనరల్ గా ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయని వాళ్ళు కూడా ఈ సైకలాజికల్ ట్రామా వల్ల ఎలా అయిపోయారు అంటే, అరే లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే చాలా ఫస్ట్ బయటికి వెళ్ళాలి, ఫ్రెండ్స్ తో హ్యాంగ్ అవుట్ చేయాలి, బెస్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళాలి, ఒక ట్రిప్ చేయాలి, ఒక ట్రావెల్ చేయాలి. సో ఈవెన్ సైకలాజికల్ ట్రామా వర్క్స్. అంటే దాని ఏమంటే ఇది సడన్ గా పడింది కాబట్టి సడన్ గా వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో జరిగేది కూడా అదే కదా. ఇప్పుడు డూ యూ థింక్ దట్ ట్రావెల్ హాలిడే స్పాట్స్ ఏవైతే అన్ని క్లోజ్ అయిపోయినా దే విల్ రిమైన్ సైలెంట్ వన్స్ ద లాక్డౌన్ ఇస్ ఓపెన్? వాళ్ళు ఒక ఫ్లరిష్ లో దాన్ని ఏమంటారు ఆఫర్స్ లాంచ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా బిజినెస్ లేదు కదా 3 months. దే హావ్ టు ఆల్సో మేకప్ ఈ 3 months మనీ అంతా వాళ్ళు మేక్ చేయాలి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత. సో డెఫినెట్ గా పీపుల్ నాకు అనిపిస్తుంది అంటే సైకలాజికల్ ట్రామా విల్ ప్లే మోర్ ప్లే ఇన్ రివైవింగ్ ద ఎకానమీ అట్ కరెంట్ పాయింట్. అంటే ఎస్పెషల్లీ ఎకనామీ ఇన్ ద సెక్టర్స్ ఆఫ్ ట్రావెల్, ఫుడ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లో. రైట్, గాట్ ఇట్. సో నేను ఈ ఎపిసోడ్ ని కొంచెం ఇంటరాక్టివ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా శ్రీవాస్తవ్. మనం చిన్న గేమ్ ఆడదాం. సో ఆ గేమ్ పేరు ఏంటంటే P2 గేమ్. ఓకే, సో I'll give you 5 words. సో ఆ 5 words వినగానే నీకు ఏం గుర్తొస్తుందో, ఆర్ ఎల్స్ వాట్ యూ కెన్ రిలేట్ టు దోస్ 5 words అది చెప్పాలి. ఓన్లీ ఇన్ 1 word, చాలా ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి. Let's do this. So your first word is money. Responsibility. Family. Life. Job. Enhancement. CA. Boon which I couldn't get. Cricket. More than anything. Perfect. So ఎలా అనిపించింది ఈ గేమ్ మరి? It is good that it did not put me into any fix. రైట్. అంటే ఈ గేమ్ ఎందుకు ఆడామంటే మనం నీ పర్సెప్షన్ కూడా అర్థమవుతుంది కదా, నీకు మనీ గురించి నువ్వు దేనికి ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఎనీ టాపిక్. So thanks guys, thank you for consuming this podcast. Before ending this, I would like to thank Hardis GV, Ishwar and Rahul Gillian for helping me in producing this podcast. You can listen to this podcast on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and also on YouTube. So I'll meet you in the next episode. Until then, stay home, stay safe, and stay productive. Bye guys.